Hello everyone, welcome back to our class. In the previous class we completed exercise 1b. Now in this class we are going to learn two important concepts, that is modulus and polar form. Very important. ఈ modulus and polar form రెండు ఇంటర్లింక్ ఉంటాయి డెఫినెట్గా. సో ఈ పోలార్ ఫామ్ అనేది మనకి ఎంసెట్లో ఇంపార్టెంట్, జేఈ మెయిన్స్లో ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఐపీలో కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది పోలార్ ఫామ్ నుండి. So first definition, modulus or absolute value of a complex number. First definition is modulus or absolute value of a complex number. If z is equals to x plus iy is any complex number, then modulus of z is denoted by mod z. Modulus ante mod symbol తీసుకోవాలి and defined as mod z is equals to under root of x square plus y square, that is mod z definition. So mod z is equals to under root of x square plus y square. Suppose take one example. If z is equals to 2 plus 3i, if z is equals to 2 plus 3i, so find modulus of z is equals to x square, x is equals to what? Real part 2, y is equals to 3, so under root of 2 square plus 3 square, 2 square plus 3 square, 2 square is equals to 4 plus 3 square is equals to 9, 4 plus 9, so 4 plus 9 is equals to 13 under root 13. This is modulus z. Modulus z is equals to under root 13. Okay na? Simple. Modulus z ante under root of x square plus y square. X is real part and y is imaginary part. Okay na? Now we'll see one more example. Suppose if z is equals to 3 minus 2i, then mod z is equals to, what is the real part? 3, so 3 square plus what is the imaginary part? Minus 2, take minus 2, so minus 2 square is equals to 3 square value 9, minus 2 square also plus 4, so 9 plus 4 is equals to root 13. If z equals 2 plus 3i, mod z is equals to root 13. If z is equals to 3 minus 2i, mod z also root 13. This is modulus or absolute value of a complex number. Okay na? Now next definition, amplitude. Amplitude or the next definition ఉంటుంది principal amplitude. Amplitude or principal amplitude. Suppose z is equals to what? X plus suppose z is equals to x plus iy is any complex number. X plus iy is general form complex number. So we can write this as, in order pair we can write this as x comma y. We can write x comma y is equals to, we can write x plus iy is equals to order pair x comma y. అంటే దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ one point, Cartesian point, Cartesian coordinates. Cartesian coordinates are this, take this as x axis, this as y axis. ఈ x comma y point అంటే this is x coordinate, this is y coordinate. ఓకేనా? సపోజ్ this is p point, ఇది p point అనుకోండి, take this as p point. x plus iy is equals to, we can write this as p of x comma y. ఆర్డర్ పేర్ లో రాయొచ్చు. ఆర్డర్ పేర్ x comma y అంటే this first point is called x coordinate, second is called y coordinate. ఓకేనా? సో this is p of x comma y, x comma y. And suppose take perpendicular from x axis and y axis. So this is x axis and this is y axis. This is x and that is y. Okay na? Now this is p point, this is origin 0 comma 0, origin is 0 comma 0. Now take any line which is passing through p and making angle theta with positive direction of x axis, positive direction of x axis. And distance from origin to p is, take some r, this is r, అంటే ఈ origin నుండి p point కి ఏంటి distance r. Now find cos theta or sin theta. First find sin theta. Sin theta is equals to what is formula? Opposite by, sin theta is equals to, sin theta is equals to, what is the sin theta is equals to? Opposite by hypotenuse. What is opposite? This is opposite. అంటే ఇది y కదా, డెఫినెట్గా ఇది కూడా y ఉంటుంది మనకి. అంటే ఆపోజిట్ ఏంటి? y. y by hypotenuse is the r. This is perpendicular, hypotenuse is the r. And same take cos theta.
cos theta is equals to adjacent by hypotenuse. Adjacent ఏంటి x, hypotenuse ఏంటి r. So cos theta is equals to x by r. అంటే సపోజ్ send r to the left side, r left side అంటే ఏమొస్తుంది మనకి, ఫస్ట్ ఇది రాస్తున్నా x టర్మ్ కదా, x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta. X is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta. What is r? Distance from origin to p point. Distance from origin to p point. And r ఎలా వస్తుంది, distance అంటే ఏమొస్తుంది మనకి, by using distance from x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, x minus 0 whole square and x square plus y minus 0 whole square y square under root. This is r value. R is equals to ఏంటి, under root x square plus y square. R is equals to under root of x square plus y square. Right, very good. So this take these two equations. మనకి ఎంత అవసరం లేదు, మీకు ఎలా వస్తుందో చెప్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఈ డైరెక్ట్ ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ ఎలా వస్తాయో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంతే. టెక్స్ట్ బుక్లో డైరెక్ట్ ఇవే ఉంటాయి మనకి, ఓకేనా. x ఈక్వల్స్ టు r cos theta, y is equals to r sin theta. So r is equals to what? Under root of x square plus y square. Any theta value with satisfying these two equations, first equation and second equation, that theta value is called amplitude. ఓకేనా, అంటే ఈ టూ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేసే ఎనీ theta వాల్యూ, మేబీ 30 degrees ఉండొచ్చు, 350 degrees ఉండొచ్చు, 1000 degrees ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఎనీ theta వాల్యూ, దట్ theta వాల్యూ is called amplitude. ఓకేనా, అది పర్టికులర్ రేంజ్ అని ఏముండదు దానికి, theta వాల్యూ యాంప్లిట్యూడ్కి ఏం 30, 40, 1000, 2000, 3000 ఎనీ theta వాల్యూ ఈ కండిషన్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. సాటిస్ఫై చేస్తే దట్ theta వాల్యూ ఇస్ కాల్డ్ యాంప్లిట్యూడ్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ యాంప్లిట్యూడ్. సో x is what are the equations? X equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, r is equals to what? Under root of x square plus y square. Right, that is the amplitude. Amplitude and any theta value with satisfying these two equations is called amplitude. Next, if theta belongs to minus pi to plus pi, theta value అనేది మనకి ఈ ఇంటర్వెల్లో ఉందనుకోండి, మైనస్ పై నుండి ప్లస్ పై వరకు ఉందనుకోండి, మైనస్ పై టు ప్లస్ పై. సో మేబీ ప్లస్ పై అండ్ నాట్ లెస్ దెన్ మైనస్ పై నుండి ప్లస్ పై వరకు ఉందనుకోండి, దట్ theta వాల్యూ ఇస్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ యాంప్లిట్యూడ్. దాని పర్టికులర్ రేంజ్ చూడండి, అంటే -180 degrees నుండి +180 degrees వరకు ఉంటే దట్ theta ఇస్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ యాంప్లిట్యూడ్. ప్రిన్సిపల్ యాంప్లిట్యూడ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, యాంప్లిట్యూడ్కి ప్రిన్సిపల్ యాంప్లిట్యూడ్కి, యాంప్లిట్యూడ్ ఫస్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ పర్టికులర్ రేంజ్ అని ఉండదు. మేబీ ఇది 1000 degrees ఉండొచ్చు, 2000 ఉండొచ్చు, 3000 ఉండొచ్చు. బట్ ప్రిన్సిపల్ యాంప్లిట్యూడ్ డెఫినెట్గా -180 degrees నుండి +180 degrees ఉండాలి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ యాంప్లిట్యూడ్. యాంప్లిట్యూడ్ ఎనీ theta వాల్యూ ఉండొచ్చు, బట్ ప్రిన్సిపల్ యాంప్లిట్యూడ్ లైస్ బిట్వీన్ -180 and +180 degrees. Now this principal amplitude is denoted by argument of z. Argument, this is called argument. The theta value is particular theta value is called argument. So it is denoted by argument of z, arg of z, argument of z. Okay na, this is very very important. One is amplitude and amplitude and another is principal amplitude. Now I am writing a clear definition of amplitude. Any theta value with satisfying these two equations, x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta, is called an amplitude. అంటే ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ సాటిస్ఫై theta value ఏమంటామంటే amplitude. ఓకేనా, if theta is in the interval -pi to +pi, అదే -pi నుండి -180 degrees to +180 degrees ఉందనుకోండి, that theta value is called principal amplitude or principal argument of z. It is denoted by arg, argument of z. If z is equals to x plus iy, then argument of z is equals to theta is equals to
tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y బై ఎక్స్. అంటే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఎవ్రీ క్వాడ్రంట్ చేంజ్ అవుతుంటుంది, ఎందుకంటే పాయింట్ వన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉండదు. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే ఒక డిఫరెంట్ టీటా వాల్యూ వస్తుంది, సెకండ్లో ఉంటే డిఫరెంట్ టీటా వాల్యూ వస్తుంది, థర్డ్లో ఉంటే డిఫరెంట్ వస్తుంది, ఫోర్త్లో ఉంటే కూడా డిఫరెంట్ టీటా వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి. ఎందుకంటే -180 to +180 వరకు రేంజ్ అన్నట్టు ఆ వాల్యూ చేంజ్ అవుతున్నాయి అన్నట్టు. ఒక్కొక్క క్వాడ్రంట్లో ఒక్కొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అయిసా జనరల్గా ఇదే యూజ్ చేస్తాం మనం, కానీ డైరెక్ట్గా ఫార్ములాస్ అంటే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎంసెట్కి అలాంటి వాటికి యూజ్ అవుతుంది. డిపెండ్ ఆన్ పాయింట్, అవర్ పాయింట్ x, y. సపోజ్ if x, y belongs to first quadrant, if x, y belongs to q1 first quadrant and fourth quadrant లో ఉందనుకోండి q1 q4. if x, y belongs to q1 and q4 then theta is equals to or argument of z and theta both are same. theta is equals to tan inverse y by x. మన పాయింట్ అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆర్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో ఉందనుకోండి, అంటే x, y lies in the first quadrant or fourth quadrant, then theta is equals to tan inverse of y by x. Next, if theta belongs to, if x, y belongs to q2, if x, y belongs to q2, then theta is equals to సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అంటే less than 180 కదా, అంటే pi plus tan inverse y by x, pi plus tan inverse y by x, pi plus tan inverse y by x. అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ కంప్లీట్ అయింది, సెకండ్ కంప్లీట్ అయింది, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ q3, if x, y belongs to q3 then theta is equals to minus pi plus tan inverse y by x. ఈ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫార్ములాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండవు. ఈ ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే మనం డైరెక్ట్గా టీటా వాల్యూ ఫైండ్ చేస్తే ఏ క్వాడ్రంట్ జస్ట్ పాయింట్ చెక్ చేసుకుంటే ఎనఫ్. అంటే పాయింట్ అనేది ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంది, ఫస్ట్ ఫోర్త్ ఉంటే ఈ ఫార్ములా టీటా వాల్యూ ఫైండ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ సెకండ్లో ఉంటే pi plus tan inverse y by x, థర్డ్లో ఉంటే -pi plus tan inverse y by x. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టీటా వాల్యూస్ ఇవి. అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ పోలార్ ఫామ్ వస్తుంది. ఆ పోలార్ ఫామ్ కావాలంటే ఇప్పుడు డెఫినెట్గా మనకి టీటా వాల్యూ కావాలి. ఓకేనా, ఒకసారి నౌ సీ ద పోలార్ ఫామ్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ పోలార్ ఫామ్ సింపుల్ ఈజీ ఉంటుంది. పోలార్ ఫామ్ ఆర్ మాడ్యులస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఎంసెట్లో కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. polar form or modulus amplitude form. So what is the z value? Z is equals to what? Z is equals to x plus iy. Z is equals to what? X plus iy. So what is x value from this equation? X equals to r cos theta. Substitute x equals to r cos theta. Substitute చేయండి. r cos theta plus i into y is equals to what? r sin theta. Y is equals to r sin theta. Now take out r common. So what is the remaining? Cos theta plus I sin theta. This form is called polar form. అంటే మనకి x plus iy వేస్తే మనకి ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. We have to express in r and theta. So this form is called what? Polar form. This form is called polar form or మాడ్యులస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్. క్వశ్చన్లో వాడు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఎగ్జామ్లో మనకి. రైట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద పోలార్ ఫామ్ ఆర్ మాడ్యులస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్ ఆర్ మాడ్యులస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్. మాడ్యులస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్ వెరీ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్. మాడ్యులస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్. హియర్ టీటా ఈజ్ అ ప్రిన్సిపల్ యాంప్లిట్యూడ్, ప్రిన్సిపల్ ఆర్గ్యుమెంట్. టీటా అంటే ఏంటంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z ఆర్ ప్రిన్సిపల్ యాంప్లిట్యూడ్. ఓకేనా, దిస్ ఫార్మ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఫార్మ్ ఈజ్ కాల్డ్ పోలార్ ఫార్మ్. x plus iy is equals to r into cos theta plus I sin theta. అంటే మన కాంప్లెక్స్ ఈ ఫార్మ్లో ఇస్తే మనం ఈ ఫార్మ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. వేర్ r is r equals to under root of x square plus y square. ఓకేనా, now we will do problem based on polar form. Very important. Now exercise 1c first bit lo first question very important. Polar form very important చూడండి. For 2 marks very important.
Express the following complex numbers in modulus amplitude form. Modulus amplitude form or polar form, both are same. Now first one, 1 minus I. So given complex number is 1 minus I. First one given, solution of first one. Before going to do polar form, learn formula. Theta values ఉన్నాయి కదా, అంటే q1 పాయింట్ అనేది q1 లో ఉంటే వాట్ ఇస్ theta, q2 లో ఉంటే వాట్ ఇస్ theta, q3 ఉంటే వాట్ ఇస్ theta, అవి నేర్చుకుంటే ఇది ఈజీ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వన్, లెట్ z is equals to what, 1 minus I. Let z is equals to 1 minus I. Here we can write it in the point form. So 1 minus 1 రాయొచ్చు. First coordinate 1 minus 1 x comma y. So this point belongs to which quadrant? So this point x positive, y negative, positive negative, fourth quadrant. So 1 minus 1 belongs to fourth quadrant. 1 minus 1 belongs to q4. So point x comma belongs to q4. What is this theta value? So theta is equals to, what is theta value? Tan inverse y by x. Tan inverse y by x. Tan inverse y by x. అంటే if first suppose x plus iy is equals to, x plus iy is equals to z లెక్క రాద్దాం, z దగ్గర రాద్దాం. Let x plus iy is equals to 1 minus I. 1 minus I. So x is equals to what? 1. Y is equals to minus 1. So substitute is equals to tan inverse. What is y value? Minus 1. Minus 1 by x value 1. So tan inverse of minus 1. Trigonometry లో ఫస్ట్ ఇయర్ వస్తుంది ఇన్వర్స్ ట్రిగోనోమెట్రీ ఫంక్షన్స్ లో. సో tan inverse of minus theta is equals to minus tan inverse of theta. అంటే దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు? minus tan inverse of 1. మైనస్ tan inverse of 1. సో 1లో ఇక్కడ బ్రాకెట్లో 1 ఉంది కదా, 1 అంటే tan 45 రాయొచ్చు మనం. We can write this as tan 45 minus tan inverse of tan pi by 4. Pi by 4 అంటే 45 degrees. So tan inverse gets cancelled, minus pi by 4. So theta is equals to what? Minus pi by 4. First theta value find చేయండి. ఓకేనా? వెరీ ఈజీ. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ కూడా పోలార్ ఫామ్ డిఫికల్ట్ అని ఫీల్ అవుతారు. నేను చెప్పింది ఫాలో అయితే ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే పాయింట్ చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. q1, q2, q3, q4. దెన్ ఫైండ్ theta. Next find r. R కూడా ఫైండ్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ r? R is equals to what? Under root of x square plus y square. Simple. R is equals to under root of x square plus y square. R is equals to what? X is equals to what? 1. Y is equals to minus 1 is equals to 1 square plus minus 1 square. 1 square అంటే 1. 4 ఇక్కడ రాస్తున్నా. 1 plus 1 under root 2. సో r is equals to what? root 2. సో దీని ఎలా రాయాలి మనం? పోలార్ ఫామ్ లో రాయాలి. పోలార్ ఫామ్, వాట్ ఈస్ పోలార్ ఫామ్? x plus iy is equals to r into cos theta plus I sin theta. This is a polar form. ఈ ఫామ్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ గివెన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్? 1 minus I. 1 minus I is equals to, what is r value? root 2. root 2 into cos theta, cos. What is theta value? minus pi by 4. minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4. This is a polar form, first one. Where polar form or modulus amplitude form, very important. First మీరు పాయింట్ చెక్ చేసుకోండి. పాయింట్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్వాడ్రంట్? q1, q2, q3, q4. ఓకేనా? దెన్ ఫైండ్ theta. Then find r. Substitute r and theta values in given polar form. Now next stage right? Okay, second one. Okay, total completion. You can do examples. మీరు ఎగ్జాంపుల్స్లో ఉంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చేయండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ వన్, వాట్ ఈస్ 1 plus I root 3. So we can add this as, okay, let z is equals to x plus iy is equals to 1 plus I root 3. So we can write this as point form, order pair form, 1 comma root 3. X is equals to 1, y is equals to root 3. సో రెండు పాజిటివ్ ఇస్తే కదా, రెండు పాజిటివ్ అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. సో 1 comma root 3 belongs to q1, quadrant 1, q1. So first find theta. Theta q1 లో theta equals to tan inverse y by x.
Q1 లో ఉన్న Q4 లో ఉన్న both same. Theta belongs to theta is equals to tan inverse y by x. What is y? root 3. Root 3 by 1. Y ఇక్కడ కంపేర్ చేయండి. రియల్ పార్ట్ ఈస్ x, ఇమాజినరీ పార్ట్ ఈస్ y. సో tan లో రూట్ 3 వస్తుంది, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan 60 degrees, tan pi by 3. Tan pi by 3 is equals to root 3, right? So tan inverse cancel, theta is equals to pi by 3. Now we have to find r. R is equals to what? Under root of x square plus y square. Under root of x square plus y square. What is x value? X is equals to 1. Y is equals to root 3. 1 square plus root 3 square under root. 1 square ante 1 plus square root cancel, 1 plus 4. 1 plus 3. 1 plus 3 is equals to root 4 is equals to 2. R is equals to 2. Substitute in polar form. What is the polar form? X plus iy is equals to r into cos theta plus I sin theta. So what is the given count? 1 plus I root 3 is equals to r. R is equals to 2 into cos theta. Cos theta value pi by 3 plus I sin theta sin pi by 3. This is a polar form. Very easy చూడండి. Q1 Q4 లో పాయింట్ ఉంటే theta is equals to tan inverse y by x. ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది, ఆ మైనస్ అవుట్ సైడ్ రాస్తాం బై యూజింగ్ tan inverse of minus theta is equals to minus tan inverse of theta. ఇక్కడ ఓన్లీ పాజిటివ్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్. ఈ థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ కూడా చెక్ చేస్తాను నేను. ఎందుకంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి. సో థర్డ్ వన్, solution of third one. What is given? Third one, minus root 3 x plus I will let x plus iy is equals to minus root 3 plus I. Minus root 3 plus I. So we can write this as minus root. What is the real part? Minus root 3. I coefficient 1 kada, minus root 3 comma 1. X value negative, y value positive. So it belongs to second quadrant. Belongs to Q2. Okay na? First find that theta is equals to what? Pi plus tan inverse y by x. Pi plus tan inverse y by x. So substitute value is pi plus tan inverse of, what is y value? 1. 1 by x value minus root 3 is equals to, minus numerator ladam, pi plus tan inverse of minus 1 by root 3. మైనస్ 1 బై రూట్ 3 ఇక్కడ వస్తుంది, tan అంటే 30 degrees వస్తుంది. ఈ మైనస్ ఇన్సైడ్ ఉంది కదా, అవుట్ సైడ్ రాయండి. పై మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై రూట్ 3 బై యూజింగ్ ఫార్ములా. ఏ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం? డైరెక్ట్గా గుడ్డిగా రాయకండి. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ theta. ఇక్కడ ఫార్ములా రాయట్లేదు. 1 బై రూట్ 3 అంటే పై మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan pi బై 6. tan inverse cancel, so pi minus pi by 6. 6 into pi, 6 pi minus pi by 6 అంటే 5 pi by 6. 5 pi by 6. So theta is equals to 5 pi by 6. Find r. R is equals to what? Under root of x square plus y square. R is equals to under root of x square plus y square. So what is x value? X is equals to minus root 3, y is equals to 1. So substitute minus root 3 square plus 1 square. So minus root 3 square and plus 3 వస్తుంది, plus 3 plus 1, root 4 is equals to root 4. Root 4 is equals to 2. So r is equals to 2. So write polar form. Minus root 3 plus I is equals to r cos theta. What is r? R means 2. 2 cos theta. Cos theta value 5 pi by 6. 5 pi by 6 plus I sin theta. I sin 5 pi by 6. This is a polar form. ఓకేనా? ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ క్వాడ్రంట్ అనేది ఈజీ పోలార్ ఫామ్. అంత డిఫికల్ట్, అంత డిఫికల్ట్ అంటే డిఫికల్ట్ ఫీల్ అవుతారు ఇది ఎవ్రీ స్టూడెంట్. లాస్ట్ ఫోర్త్ వన్. సో లెట్
x plus iy is equals to minus 1 minus I root 3. Now check point belongs to which quadrant? Ready negatives a quadrant, third quadrant, x negative, y negative. So on the doubt రావచ్చు సార్ నెగిటివ్ అంటున్నాడు పాజిటివ్ అంటున్నాడని. ఇది x యాక్సిస్ x కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఇది q1 q2 q3 q4. సో హియర్ x పాజిటివ్, x గ్రేటర్ దెన్ 0, y గ్రేటర్ దెన్ 0. ఇది నెగిటివ్ x యాక్సిస్ కదా, x లెస్ దెన్ 0, y గ్రేటర్ దెన్ 0. హియర్ నెగిటివ్ x యాక్సిస్, నెగిటివ్ y యాక్సిస్, x లెస్ దెన్ 0, y లెస్ దెన్ 0. హియర్ x పాజిటివ్, y నెగిటివ్. ఇది పాజిటివ్ పాజిటివ్, నెగిటివ్ పాజిటివ్, నెగిటివ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్ నెగిటివ్. సో రెండు నెగిటివ్స్ కదా, థర్డ్ క్వాడ్రంట్. సో టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? మైనస్ పై ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ y బై x. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అంటే రైట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. మైనస్ పై ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ y వాల్యూ? మైనస్ రూట్ 3. మైనస్ రూట్ 3 బై మైనస్ 1. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్, పాజిటివ్ వచ్చేస్తుంది. మైనస్ పై ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్ 3. సో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్ 3 అంటే రూట్ 3 అంటే tan లో tan 60 degrees. మైనస్ పై ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan పై బై 6. సారీ tan పై బై 3. tan ఇన్వర్స్ క్యాన్సిల్. సో మైనస్ పై ఎరేజ్ చేస్తున్నా, ఈ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కూడా ఎరేజ్ చేస్తున్నామండి. So is equals to minus pi plus pi by 3. Minus 3 pi plus pi by 3. Minus 3 2 pi by 3. This is the theta value. Next thing we need r. R is equals to what? Under root of x square plus y square. So is equals to what is x value? Minus 1. Y value minus root 3. Minus 1 square plus minus root 3 square. Minus 1 square means 1 only, plus minus root 3 square also 3, 1 plus 3, 1 plus 3 value 4, root 4, root 4 is equals to 2, r is equals to 2. Now in write in polar form, x plus iy is equals to what is the form? R into cos theta plus I sin theta. Substitute values, what are the given complex number? Minus 1 minus I root 3 is equals to r. What is r value of 2? 2 into cos minus 2 pi by 3 plus I sin minus 2 pi by 3. This is the solution of first question. Modulus amplitude form or polar form. Theta value negative వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా బ్రాకెట్ మెన్షన్ చేయండి, ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఎంసెట్ ఆల్సో. బోర్డ్ ఎగ్జామ్ డెఫినెట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మనకి. సేమ్ మోడల్ పోలార్ ఫామ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, అవి హోంవర్క్ చేయండి. నౌ థర్డ్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. దీంట్లో 3 ఉంటాయి టోటల్గా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అంటే ఏదైనా అడగవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈజీ. ఫస్ట్ వన్, if z not equals 0 then find argument of z plus argument of z bar. Solution of first one. Z not equals 0 given, so let us take z equals to x plus iy. Let z is equals to x plus iy. Z equals x plus iy అనుకుంటున్నా, ఓకేనా? మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z ప్లస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z బార్. Z బార్ అంటే కాంజుగేట్. సో వాట్ ఈస్ z బార్? Z బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x మైనస్ iy. Z ఈజ్ x ప్లస్ iy కదా, z బార్ అంటే x మైనస్ iy. Z bar is equals to x minus iy. So find argument of z. Argument of z and theta. Argument principal amplitude. Argument of z. So argument of z equals theta ante data general rasam kada. Argument of z is equals to what? Tan inverse y by x. If z is equals to x plus iy, then argument of z is equals to, or theta is equals to tan inverse y by x. Argument of z is like z bar could write same. So argument of z bar equals to tan inverse of what is y? Y అంటే negative y minus y by x. Y ముందు మైనస్ ఉంది కదా, సో ఇమాజినరీ టర్మ్ is negative. So tan inverse of minus y by x.
So tan inverse of minus theta is equals to minus tan inverse theta minus tan inverse y by x. Minus tan inverse y by x. This is argument of z bar. This is argument z bar. Argument z is equals to what? Tan inverse y by x and theta value. So argument z bar is equals to what? Minus tan inverse y by x. Theta or argument both are same. So now we have to find argument z plus argument z bar. Now argument z plus argument z bar is equals to argument z plus argument z bar equals to argument z is equals to what? Tan inverse y by x. Tan inverse y by x plus argument z bar is equals to minus tan inverse y by x. Minus tan inverse y by x. Minus tan inverse y by x. So plus into minus minus అవుతుంది అంటే tan inverse y by x minus tan inverse y by x. So both will cancel, positive negative cancel, is equals to 0. So argument z plus argument z bar equals to 0. దీన్ని మనం ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం ఇంకో క్వశ్చన్లో, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఇది ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. z ఈక్వల్స్ టు ఎనీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ దెన్ argument z plus argument z bar equals to 0. First one is solution. Now second one. Second one also easy. What is z1 given? z1 is equals to minus 1 and z2 is equals to minus I. So దీన్ని ఆర్గ్యుమెంట్ z1 z2 ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనం దీన్ని పోలార్ ఫామ్లో రాద్దాం, ఓకేనా. సో -1 ఎలా రాద్దాం అంటే ఆర్ వాల్యూ టీటా డైరెక్ట్ ఫైండ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ రాద్దాం. cos -1 we can write -1 ఎలా రాస్తుంటే cos pi plus I sin pi రాస్తున్నా, సింప్లిఫై చేస్తున్నా అంటే ఓకే వెయిట్ సారీ -1 plus I into 0 రాస్తున్నా. రాసుకోవచ్చు కదా? yes we can write -1 is equals to -1 plus I into 0 because we don't have imaginary term లేదు కదా, అందుకే 0 వేసుకుంటున్నా. సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ కాస్ పై వాల్యూ -1 అంటే ఏదో టీటా వాల్యూ తీసుకోవాలి, ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ సేమ్ వచ్చేట్టు అంటే ఈక్వేషన్ టాలీ కావాలి, ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. అంటే కాస్ పై ప్లస్ ఐ సైన్ పై. సైన్ పై వాల్యూ సైన్ 180 degrees 0, కాస్ 180 degrees -1, ఓకేనా. రైట్, దిస్ ఈజ్ z1 ఈక్వల్స్ టు వాట్? కాస్ పై ప్లస్ ఐ సైన్ పై వచ్చింది. అంటే వాట్ ఈస్ టీటా? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా. అంటే ఆర్ అంటే ముందు 1 ఉంది, ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో ఆర్ ఇక్కడ రాయట్లేదు. వాట్ ఈస్ టీటా? టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై. అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 కదా, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? పై. పై అంటే టీటా. సో టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? దేర్ఫోర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీటా అంటే పై అన్నట్టు. టీటా అయినా ఆర్గ్యుమెంట్ అయినా బోత్ ఆర్ సేమ్. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 ఈక్వల్స్ టు పై. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్. What is second one given? Z complex number z2. Z2 is equals to what? We can write this z2 is equals to minus I given. So we don't have real term. Take real term as 0. 0 plus. We can write this as I into -1. అంటే sin value 1 ఉంది కదా, sin 90 is equals to 1. Sin -90 is equals to -9. ఓకేనా, ఇది సాటిస్ఫై కావాలి. ఇక్కడ కాస్ 90 వాల్యూ అంటే 0 వస్తుంది. కాస్ -90 అయినా కాస్ +90 అయినా 0. సో కానీ ఇక్కడ ఏంటి? కాస్ సైన్ 90 ఈజ్ ఈక్వల్స్ +1. ఇక్కడ -1 ఉంది కదా, అంటే సైన్ -90 తీసుకోవాలి. సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ కాస్ -π/2. కాస్ -π/2 +π/2 ఏదైనా 0 వచ్చేస్తుంది. ప్లస్ ఐ సైన్ -π/2. So what is theta is equals to -π/2. Theta is equals to what? -π/2. And argument of z2 complex number kada, argument of z2 is equals to -π/2. Therefore argument of z2 is equals to -π/2. Argument of z1 is equals to pi. Argument of z2 is equals to -π/2. Now we have to find argument of z1 z2. Argument of z1 z2. So we know one important formula, argument of z1 z2 is equals to, ఈ ఫార్ములా రాయించలేదు. సో argument of z1 plus argument of z2, very very important formula.
Argument of z1 z2 is equals to argument of z1 plus argument of z2. Now what is the argument of z1? Argument of z1 అంటే pi కదా. So argument of z1 z2 is equals to argument of z1 z2 is equals to, what is argument z1? Pi plus argument z2 value minus pi by 2. Argument z2 is equals to minus pi by 2. So take LCM 2 into pi 2 pi plus into minus pi by 2. 2 pi minus pi pi. Argument of z1 z2 is equals to pi by 2. Very very important 2 marks question. Very very important. Argument z1 z2 is equals to pi by 2. Same. Third one also same model. What is third one? z1 is equals to minus 1. Second లో కూడా z1 equals to minus 1 ఉంది చూడండి. అంటే z1 argument of z1 equals pi వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా. అంటే z1 is equals to, we can write this as minus pi minus 1. సేమ్ ఇదే ఫస్ట్ వన్. అంటే దేనిలో రాసుకోవచ్చు, minus 1 plus I into 0 is equals to cos pi plus I sin pi. I sin pi. So argument of z1 equals to pi. Next z2 is equals to what? I. Sorry, I. ఇక్కడ minus I, ఇక్కడ plus I. z2 is equals to what? I. We can write I as 0 plus I into 1. I నేను రాసుకోవచ్చు, రియల్ పార్ట్ లేదు కదా. We can write 0 plus I into 1. అంటే 1 ఉంది, అంటే sin 90 is equals to 1. Cos 90 is equals to 0. So cos 90 cos pi by 2 plus I sin pi by 2. Argument z2 is equals to, what is theta value? Theta is equals to pi by 2. Argument z2 is equals to pi by 2. Argument z1 pi, argument z2 is equals to pi by 2. Now what we have to find? Argument z1 by z2. So we know one beautiful formula. Argument of z1 by z2 is equals to argument of z1 minus argument of z2. Very very easy and important formula. Argument z1 by z2 is equals to argument z1 minus argument z2. So argument of z1 by z2 is equals to, what is argument z1? Pi minus argument z2 pi by 2. So what is the LCM? 2 into pi 2 pi, 2 pi minus pi by 2. 2 pi minus pi అంటే pi. So pi by 2. Argument of z1 by z2 is equals to pi by 2. సో దీంట్లో థర్డ్ దాంట్లో 3 సమ్స్ ఉంటాయి. 3 సమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఈ సెకండ్ వన్ వచ్చినప్పుడు థర్డ్ వన్ వస్తుంది చూడండి. దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. దీంట్లో మైనస్ పై మైనస్ ఐ ఉంటుంది, అంటే మైనస్ 90 వస్తుంది. దీంట్లో ప్లస్ ఐ ప్లస్ 90 వస్తుంది, అదే డిఫరెన్స్. ఫస్ట్ రెండు z1 సేమ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ థర్డ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ థర్డ్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, simplify minus 2i into 3 plus i into 2 plus i into 1 plus i and obtain the modulus. అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 3 కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సింప్లిఫై చేసి వచ్చిన రిజల్ట్కి మాడ్యులస్ ఫైండ్ చేయాలి. సో లెట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, మైనస్ గివెన్ తీసుకుందాం, minus 2i into 3 plus i into 2 plus 4i into 1 plus i. సో సింప్లిఫై చేయండి, ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేయండి, ఈ లాస్ట్ 2 టర్మ్స్ మల్టిప్లై, ఈజీ అవుతుంది. minus 2i into 3 6i minus 6i minus 2i into i minus 2i square minus 2i square. Last 2 terms, 2 into 1 2, 2 into i 2i plus 4i into 1 4i, 4i into i 4i square, 4i square. I square is equals to what? minus 1 kada, minus 6i minus 2 into minus 1. Okay na? 2 plus 2i plus 4i 6i. I square is equals to minus 1 minus 1. So minus 6i minus into minus plus 2, 2 plus 6i plus into minus minus 4, right? Minus 6i plus 2 into 2 minus 4 అంటే minus 2 minus 2 plus 6i. ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేయాలి, ఈ రెండు ఇంటూ చేయండి. minus 6i into 2 minus 2 minus into minus plus 6 to the 12i minus into plus minus 6 is 36i square minus 4 plus 12i. So I square is equals to minus 1 కదా. సో డైరెక్ట్ రాజుస్తున్నాను. ఓకే, 12i plus 12i 24i,
24i. So minus 36 minus 1 minus 4 is equals 24i. Minus into minus plus 36 minus 4. 36 minus 4 32. So 24i plus 32. Okay na? Real term is 32. So we can write this as 32 plus 24i. Z is equals to 32 plus 24i. Find modulus z. Modulus z is equals to what? Root over x square plus y square. So modulus z, modulus x value 32 square plus y square 24 square. 32 square is equals to, what is 32 square? 2 to the 4, 6, 12, 1 carry 7, 1024. 1024 plus 576 under root. So 1024 plus 576 1600 under root 1600 is equals to 40 square. This is 40. Modulus of z is equals to 40. Okay na? This is the solution of second question. అంటే ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేయాలి. వచ్చిన రిజల్ట్కి మోడులస్ అంటే మోడులస్ ఆఫ్ z is equals to under root of x square plus y square. X is equals to here real part, y is equals to imaginary 24. ఓకేనా? నా ఇంకో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. ఫోర్త్ దాంట్లో ఫిఫ్త్ వన్ ఉంటుంది. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఒక 5 ఉంటాయి. రిమైనింగ్ 1 2 3 4 అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సో రిమైనింగ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. సో ఆ సొల్యూషన్ చేస్తున్నా. What is given? Root 3 plus I whole power 100 is equals to 2 power 99 into a plus ib. Then show that a square plus b square is equals to 4. So what is first given? తీసుకోండి. root 3 plus I whole power 100 is equals to what? 2 power 99 into a plus ib. So now taking modulus on both the sides. Modulus తీసుకోండి. Taking modulus on both sides. అంటే modulus of root 3 plus I whole power 100 modulus is equals to modulus of 2 power 99 into a plus ib. ఓకేనా? సో పవర్ 100 కదా, పవర్ 100 అవుట్ సైడ్ రాస్తున్నా. root 3 plus I modulus whole power 100 is equals to ఈ 2 power 99 కూడా అవుట్ సైడ్ రాస్తున్నా. 2 power 99 into modulus a plus ib. Modulus అంటే mod z. Modulus of z is equals to, what is the formula? Root over x square plus y square. Same, x is equals to root 3, y is equals to 1. Modulus apply చేయండి. So modulus root 3 square plus 1 square under root whole power 100 is equals to 2 power 99 under root a same modulus of x plus iy a square plus b square. ఓకేనా? సో ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3 plus 1 4. సో modulus of 3 plus 1 4 whole power 100 is equals to 2 power 99 under root of a square plus b square. సో 3 plus 1 అంటే 4, root 4 అంటే 2 వచ్చేస్తుంది. సో 2 power 100 is equals to 2 power 99 under root of a square plus b square. సో 2 power 100 కదా, దేనిలో రాసుకోవచ్చు మనం? 2 power 99 into 2 రాసుకోవచ్చు. We can write this as 2 power 99 into 2 is equals to 2 power 99 under root of a square plus b square. 2 power 99 into 2 is equals to 2 power 99 into under root of a square plus b square. So 2 power 99 2 power 99 gets cancelled. So remaining enti root over a square plus b square is equals to 2. Squaring on both the sides. Both sides squaring cheyandi. Do squaring on both the sides. Squaring. So what is the squaring? Root over a square plus b square whole square is equals to 2 square. Square root cancel. A square plus b square is equals to 2 square into 4 is equals to 4. This is a solution of fourth one and fifth one. ఇది very very important చూడండి. ఓకేనా? రిమైనింగ్ అంటే ట్రై చేయండి, అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. బట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఫోర్త్ వన్లో ఫిఫ్త్ వన్ 2 marks రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్న సమ్ ఇది. 2 marks రావచ్చు, మేబీ 4 marks కూడా రావచ్చు.
ఓకేనా. సెక్షన్ 1లో 5th క్వశ్చన్, దాంట్లో ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ z is equals to x plus iy and mod z is equals to 1 then find the locus of z. వెరీ వెరీ ఈజీ ఇది. దీంట్లో టోటల్గా 4 ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ సొల్యూషన్, what is given z is equals to what, x plus iy. z is equals to x plus iy and what is given condition, mod z is equals to 1, modulus z is equals to 1. Find the locus of z. Modulus z అంటే ఏంటి మనకి, modulus of z is equals to what, root over x square plus y square. దీని ప్లేస్లో రాయండి x square, ఓకే, z is equals to what, x plus iy కదా, modulus x plus iy is equals to 1. So this implies modulus z is equals to root over x square plus y square is equals to 1. Modulus of z అంటే x plus iy కదా, దీని modulus అంటే what is the real part, x, imaginary part y, modulus x square under root of x square plus y square is equals to 1. Now squaring on both the sides, SOBS అంటే ఏమొస్తుంది మనకి, x square plus y square under root whole square is equals to 1 square. This implies because square root cancel అవుతుంది. So what is the remaining, x square plus y square is equals to 1 square equals to 1. This is a solution. Very very easy and important 2 marks question. So x square plus y square is equals to 1. Okay na. Now second one, if the amplitude of z minus 1 is pi by 2, amplitude and theta, the amplitude of what is given, amplitude is pi by 2, amplitude is pi by 2. Then find the locus of z. Z is equals to x plus iy. Z is equals to x plus iy. Z is equals to what, x plus iy. So what is given, amplitude of z minus 1. Z minus 1 amplitude given. Ante z minus 1 find first. Z minus 1 is equals to, z ante what, x plus iy. X plus iy minus 1. So real part of the rayandi, write real parts together. X minus 1 plus I into y. X minus 1 plus I into y. So amplitude of z is tan inverse y by x. Theta is equals to tan inverse y by x. The formula, amplitude or principal argument general ga. Okay na, this z d. So ikkada z minus 1 amplitude of z minus 1 given. And theta is equals to, what is the tan inverse of y? Y is equals to y undi, but x place lo, what is x place lo, x minus 1. Okay na. So amplitude of z minus 1 equals to, amplitude of z minus 1 is equals to pi by 2. What is the amplitude, tan inverse of y? Y is equals to what, y by x అంటే ఏంటి ఇక్కడ, x minus 1 is equals to pi by 2. Taking tan and both the side tan తీసుకోండి. So tan inverse of y by x minus 1 is equals to tan of pi by 2. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్వర్స్ ఉంది కదా, ఇన్వర్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే tan తీసుకోవాలి. సో tan inverse cancel. Tan 90 is equals to what, tan 90 is equals not defined, that is infinity. General infinity అని రాస్తాం, not defined అంటే infinity. అంటే infinity ఎప్పుడు వస్తుందంటే when we get 1 by 0, that value is equals to infinity or not defined. 1 by 0 something by 0 వచ్చింది అనుకోండి, that is not defined or infinity అంటాం దాన్ని. ఓకేనా, not defined. సో అంటే here not defined కదా, not defined we can write this as 1 by 0. 1 by 0. Now doing cross multiplication, 0 into y 0 అవుతుంది, x minus 1 into 1 x minus 5. This implies x minus 1 equals to 0 వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. Because y into 0 is equals to 0 or x minus 1 into 1 equals to 0. So this is our locus of z. Therefore locus of z is equals to locus of z is x minus 1 equals to 0.
ఇది సెకండ్ వన్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ రాయండి. లోకస్ ఆఫ్ z ఈజ్ అంటే ఇది రాయాలి. x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇది సెకండ్ వన్. థర్డ్ వన్, what is the third one? If the argument of z1 bar plus argument of z2 are pi by 5 and pi by 3 respectively, then find argument of z1 plus argument of z2. So very easy. Third one solution. So what is given? Argument of z1 bar given. Given argument z1 bar is equals to what? Pi by 5, and argument z2 is equals to pi by 3. Argument z1 bar pi by 5 and argument z2 pi by 3. ఇదే సేమ్ థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చింది. మనం ఫైండ్ చేసిన వాల్యూ వి నో దట్ అది ఫార్మ్ we can that as apply that as formula. We know that argument z plus argument z bar equals to what? Equals to 0. థర్డ్ దాంట్లో ఫస్ట్ రిజల్ట్ ఇదే ఉంటుంది. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ z ప్లస్ ఆర్గ్యుమెంట్ z బార్ అని. సో వి నో దట్ ఆర్గ్యుమెంట్ z ప్లస్ ఆర్గ్యుమెంట్ z బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఈ రిజల్ట్ దీనికి అప్లై చేయండి. ఓకేనా? ఫర్ z1కి అప్లై చేయండి. దేర్ఫోర్ ఆర్గ్యుమెంట్ z1 ప్లస్ argument z1 bar, z plus lo I am taking z1 bar is equals to 0. What is the argument z1 bar given? Pi by 5. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. argument z1 plus pi by 5 is equals to 0. Pi by 5 right side send చేస్తే minus becomes minus pi by 5. argument z1 equals to minus pi by 5. Argument z1 equals to minus pi by 5. Now find the value of argument z1 plus argument z2. Now argument z1 plus argument z2 is equals to, what is the argument z1 value? Z1 value minus pi by 5. Argument z1 is equals to minus pi by 5 plus argument z2 given in the question. The argument z2 equals to pi by 3. Now take the LCM. 3 into pi minus 3 pi plus 5 pi by 15. 15 is the LCM. LCM 15 kada. So then 3 to multiply isna, then 5 to multiply isna. 3 5 is 15, 3 5 is 5 3 is 15. 5 pi minus 3 pi 2 pi, 2 pi by 15. This is a argument z1 plus argument z2. Now last one homework చేయండి. If z is equals to 1 plus 2i by 1 minus i whole square, then find argument of z. First ఈ 1 minus i whole square సింప్లిఫై చేయండి. ఓకేనా? డినామినేటర్ టోటల్ సింప్లిఫై చేసినాక డినామినేటర్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వస్తే దాన్ని రేషనలైజ్ చేయండి. ఫైనల్గా z ఈక్వల్స్ టు ఏదో సింగిల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వస్తుంది మనకి. ఫస్ట్ దీని డినామినేటర్ ఫస్ట్ ఇది సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత టోటల్ డినామినేటర్ సింప్లిఫై చేయండి. ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వచ్చిన తర్వాత ఏం ఫైండ్ చేయాలి? ఆర్గ్యుమెంట్ z, దట్ ఈస్ tan ఇన్వర్స్ y by x. ఓకేనా? tan ఇన్వర్స్ y by x ఫైండ్ చేయండి. ఫస్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. డూ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ హోంవర్క్. అండ్ ఇవాళ క్లాస్లో నేర్చుకున్న పోలార్ ఫామ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేట్ టు ఆర్గ్యుమెంట్. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ IPE అండ్ MCET ఆల్సో. సో ఈ ఫార్ములాస్ డెఫినెట్ నేర్చుకోండి. అండ్ టీటా పోలార్ ఫామ్ పాయింట్ క్వాడ్రంట్స్ ఉన్నాయి కదా, Q1 Q2 Q3 Q4, అవి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే మనకి పోలార్ ఫామ్ వచ్చేసినట్టే. అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ సమ్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ MCET. ఈ MCETలో కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫార్ములాస్ ఆర్గ్యుమెంట్ z1 z2, ఆర్గ్యుమెంట్ z1 by z2, ఆర్గ్యుమెంట్ z ప్లస్ ఆర్గ్యుమెంట్ z బార్, ఈ ఫార్ములాస్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే అక్కడ MCETలో కూడా ఈ వీటి రిలేటెడ్ సమ్స్ కూడా ఇస్తారు మనకి. అండ్ పోలార్ ఫామ్ మాడ్యులస్, ఫైండ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఏదైనా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు. సేమ్ ఈ మోడల్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇచ్చి ఫైండ్ ద మాడ్యులస్ అంటాడు. అంటే ఫస్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి మనం. ఈ మోడల్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ దానికి సింగిల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్గా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. డినామినేటర్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంటే దాన్ని రేషనలైజ్ చేసి ఓన్లీ సింగిల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్గా చేంజ్ చేయడం,
తర్వాత మాడ్యులస్ ఫైండ్ చేయాలి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఆ ఫార్ములా అప్లై చేసుకొని. ఓకేనా? సో ఇవాళ టుడే వి కంప్లీటెడ్ ఎక్సర్సైజ్ 1C సెక్షన్ 1. In the tomorrow class we will do section 2 sums.